Pour ce qui est de votre mise en œuvre, nous, on vous suggérerait pour la première partie de la mise en œuvre, donc la partie urgente, de commencer à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin décembre 2013 avec le développement, commencer à développer une application, comme j'ai un peu mentionné un peu plus tôt, pour pouvoir faciliter le transport d'informations vers les clients. On veut pouvoir aussi mettre de l'emphase sur l'impression de publicité et la publication de publicité dans les magazines spéciaux et dans les journaux de voyage, ainsi que l'implémentation d'un programme de fidélité pour les clients. Donc, un peu comme mentionné au début, 10% pour un client qui amène d'autres clients et 10% pour un client qui vient mentionner le nombre de personnes référées. Ensuite, on doit aussi pouvoir faire la formation de l'appli, un peu comme Jen a mentionné au début. On vous suggérerait d'embaucher un consultant en marketing interculturel pour pouvoir aller chercher, se former une équipe pour pouvoir aller chercher les bonnes personnes, justement, pour être capable d'intégrer la culture de votre organisation dans la culture de la nouvelle organisation que vous venez d'intégrer. Donc ça serait vraiment l'autre stratégie qu'on vous suggérerait pour la première phase de la mise en œuvre. Donc, aujourd'hui jusqu'à la fin 2013 pour un budget d'environ 20 millions de dollars. Pour ce qui est de la deuxième phase, la phase progressive, on vous suggérerait de renforcer les effectifs en fonction des suggestions de votre consultant et de l'équipe qui est développée par le consultant. On vous suggère aussi de maintenir l'application pour pouvoir continuer le service à la clientèle, ainsi de continuer avec la pression de la publicité. On voudrait aussi pouvoir avoir une présence dans les événements sportifs, le rugby, le foot aussi, qui pourrait vraiment aller chercher le sentiment d'appartenance à la transfusion à l'environnement national. Vous êtes le transporteur officiel de la NHL, NHLPA. Si on peut éventuellement arriver sur la même situation en France avec ce sport, ça peut être une super belle situation. Ensuite, pour la troisième phase, la phase continue, on vous suggérerait de faire le partenariat avec le ministère de la Culture, un peu pour pouvoir renforcer le